Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shukra Shani Gascha Rahuve Ketuve Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurve Namaha. Inhale deeply with Va and exhale deeply with Si. Sushumna Nadi. Follow me through 7 times.
Om Kriya Babaji Namo. Meditating Mahatma Babaji and the group of people in Gauri Shankar Freedom Himalayas. Om Kriya Babaji Namo. Om Kriya Babaji Namo.
Om Shri Guru Padukaya Namaha. 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 The deep transcendental Kriya consciousness. Let's do the first pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply with C. So Nadi. Follow me through 7 times.
the deep transcendental Kriya consciousness to do the third pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply. See halfway through. The deep transcendental Kriya consciousness is the third pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply. See with a single breath 7 times through Sushumna Nadi. Following otherwise. The deep transcendental Kriya consciousness and awareness of the breath. Pray to the universe. Still be blessing all of us. So first of all, let's pray for the infectious diseases which is spreading again in some parts of the world,
in other ways, Kali is trying to act through demons. Let's pray Dhanvantari Maharishi, Lord Vishnu, through Mahata Babaji, to help us with this grave situation. Things are getting better, still can be better, much, much better. So let's eradicate this infectious diseases completely, 7 times. Mahata Babaji's prayer also. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Again, the deep transcendental of consciousness. With the Kriya Kundalini Pranayama. Let's pray with the universe. Let the war situation in the world disappear. No human being should suffer because of the war threat. So let's pray to Lord Bhairava, to Mahavata Babaji, 7 times. Om Swarnadvijaya Vidmahi Shulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahi Shulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahi Shulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahi Shulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahi Shulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahi Shulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahi Shulahastaya Dhimahi
तनो कालभैरवाय प्रचोदयादि. Let's proceed to our satsang today. As all of you know, we have been working on the book by Lord Muruga, which is on the light. It uses the explanation of how sunlight is being used as a food for our Atman, and how we can use the sunlight to our favor, and also to get freedom for Atman, also get away from our physical and mental problems. So some of the techniques given here, amazing book. So let's do a couple of readings from our last class, and then we'll continue. Last class we started on chapter 2, which was magnetic energy, and it was mentioned that sunlight is also Lord Shiva's energy, has many different properties and different constituents. Of the four metallic energy, first energy is the mercury metallic energy, because and this mercury metallic energy, because of the rotation of the earth and because of its magnetic attraction of the sun towards all planets, a lot of energy is coming. Because the sun's energy is causing the rotation of the energy, we are going to study the magnetic energy. The highest property of the energy is the mercury magnetic energy. If an earth does not rotate, then all the combinations of this energy will appear all at once. Now, because of the Earth's rotation and due to its Earth rotation, all energy can appear at different times. At 4 triangles, each triangle consists of a particular energy for every Nariga. 4 different kinds of energy will always be there, but they will be there in different ratio, with most of the mercury energy in the morning, which is gotten during Brahma Muhurta. Because of the Earth's rotation, different combinations of energy can be obtained, and if we say that the rays of the Earth are coming, we can use these for different activities of the brain. For this, in order to understand, we need to know the speed of the ray. Even though the magnetic energy is coming from the core of the sun, there is also heat energy that is forming, and it comes equally to in combination with the magnetic energy. So the 4 different types of energy that gets in, heat breaks it down into 8 parts. So the combination works as center of the earth, which is your mercury magnetic energy, which is coming. Then you have the core, which is also having the heat energy that is equally coming out. Because it is coming from the center of the earth, the mercury magnetic energy has the highest property. This is very valuable to the brain of humans to receive it. The same mercury magnetic energy is also combines with light and also combines with the heat rays. So both the magnetic energy and the heat energy have the property of the original core mercury energy. And this heat energy and magnetic energy have some force of attraction. Now the mercury energy and the heat energy and the magnetic energy join together outside of the sun at the same time. They start traveling from the rays of the sun towards the earth. The mercury energy then solidifies to form softer products and it starts becoming denser. So out of the eight paths or the 8 parts, first change that is happening from the core of the sun
is that the light energy combines with the mercury and the magnetic energy. The second branch is the heat energy that combines with the mercury property. As the sun rays is coming towards the earth, the five elements also combine with the original mercury, heat, and the magnetic energy. The third branch that combines with that combination is Vayu or air, and the air mixes with it and causes a swirl. Now, this swirl and the rotation, which are the ingredients of the hair, makes it even more denser. One has to remember that everything will have magnetic properties. The fourth branch, as it comes towards the earth, is the Akash element, which is the ether. Now, this is coming from nothing that is around the universe cosmos, but combines with the magnetic energy with it, and because of the gravitational force of the earth towards, there is some swirling and spinning. This dense parts or the dense products also have the same energy. Once it enters the earth, they create the air, and thus and Akash products also have similar properties. So from the sun, it got transformed. By the time it reaches the earth, a lot of changes has taken place as the air gets denser and denser, and due to gravitational force, it meets with that gravitational force, and thus there are a lot of changes that is occurring. So basically, coming from the sun, the original rays have become denser and denser as it reaches the earth, and the air on earth thus has also a magnetic property. Now, because of the interaction of the sun and the gravitational force of the earth, the human body also has undergone certain transformation. Now, as we breathe in, it has been compared that the white blood cells in the human body have these magnetic properties, and the red blood cells have the heat properties. So just like how the white blood cells move around and circulate, air has similar properties where its presence is everywhere. The color, however, of the air is not pure white, it is a little less white. So the connection, as you can make, is from the sunlight energy to the constituents of air, which results in the WBCs or the white blood cells within the human body. That's where we stop. Okay, I think he combined with the RBCs and white blood cells. Right? Okay. So let's continue as usual. I'm going to read that from Lord Muruga's Tamil words to English. We'll read it first and then I will translate that. So, சூரிய ஒளி இழைகளில் 4 வித கனிம ஆற்றல்கள் உண்டு. So that we already saw. In the sunlight, there are 4 types of metallic energies. எனினும் முதன்மை ஆற்றலான பாதரச ஆற்றல்கள் குறித்து விளக்கம் கண்டிடுவோம். So we are going to focus only on the mercury energy. Then we'll move on to the rest of them. மற்ற ஒளி இழைகளும் இவ்விதமே செயல்புரியும். So then we'll slowly we will go to the other parts of the magnetic forces also. 4 இழைகளில் ஓரிழையான பாதரச இழையானது எவ்விதம் செயல்படுகின்றதோ அவ்விதமே மற்ற இழைகளும் செயல்புரியும். So there's always a comparison. Just like the way the magnetic energy, the mercury energy is functioning, you can have a similar kind of comparative action by the other energies also. So the rest of the 3 metallic energies. 4 இழைகளாய் வெளித்தோன்றும் சூரிய ஒளி ஆற்றல் வெப்ப அணுக்களை ஏற்றிடும் தருணம் 8 இழைகளாய் தெரிகின்றது. So these 4 metallic energy, when it gets the heat, then it becomes 8 kind of rays. So
So that means heat is joining with each one of them and making into 8 different kind of rays. எனினும் வாயுவின் தன்மையினை ஏற்றிடும் தருணம் மற்றுமொரு ஒளியாக தெரிந்திராது. அதன் மூல காரணம் சூரிய ஒளியாற்றல் என்பது மென்பொருட்கள் எனும் திடப்பொருளாய் ஒளிர்வதே ஆகும். காந்த ஒளி இழையானது திரவ நிலையில், then he is going to go to the magnetic energy also. The காந்த ஒளி இழையானது திரவ நிலையில் உருகிய ஆற்றலாய் சூரியனை விடுத்து வெளியேறிய தருணத்தில் ஒன்று இணைந்த வெப்ப ஆற்றல் என்பது காந்த ஆற்றலை ஊடுருவ இயலாத காரணத்தால், ஓர் இழையாகவே உருகிய நிலையில் இணைந்து ஈரிழையாக பயணித்தது. பின்னரே குளிர்ந்து மின்பொருட்களாய் உருமாறியது. எனில் வாயுவின் இழையானது உருகிய நிலையில் உருவான நிலையிலும் மென்பொருட்கள் எனும் திட உருவம் கொண்ட பின்னரே மின்காந்த இழையோடு இணைந்திட என்றது. It's a long process. So let us delineate each one of them separately. 4 இழைகளாய் வெளித்தோன்றும் சூரிய ஒளியாற்றல் வெப்ப அணுக்களை ஏற்றிடும் தருணம் 8 இழைகளாய் தெரிகின்றது. That is already, it becomes 8 once the heat is involved there in the sunlight. எனினும் வாயுவின் தன்மனை ஏற்றிடும் தருணம் மற்றொரு ஒளியாக தெரிந்திராது. So it won't become something different, but it is just that sunlight with the heat. அதன் மூல காரணம் சூரிய ஒளியாற்றல் என்பது மென்பொருட்கள் எனும் திடப்பொருளாய் ஒளிர்வதே ஆகும். காந்த ஒளி இழையானது திரவ நிலையில் உருகிய ஆற்றலாய், so the magnetic energy becomes like a liquid kind of property, liquidy property, right? Liquidy property. உருகிய ஆற்றலாய் சூரியனை விடுத்து வெளியேறிய தருணத்தில் ஒன்று இணைந்த வெப்ப ஆற்றல், that time with the magnetic energy, it is joining with the heat energy. வெப்ப ஆற்றல் என்பது காந்த ஆற்றலால் ஊடுருவ இயலாத காரணத்தால், so it cannot get into the heat. காந்த ஒளியானது திரவநிலையில் உருகிய ஆற்றலாய் சூரியனை விடுத்து வெளியேறிய தருணத்தில் ஒன்றிணைந்த வெப்ப ஆற்றல் என்பது காந்த ஆற்றலை ஊடுருவ இயலாத காரணத்தால் ஓர் இழையாகவே உருவாகிய நிலையில் இணைந்து ஈரிழையாக பயணித்தது. So in the case of the mercury particle, there it's not changing, right? Just to say the sunlight is same, but in the case of magnetic energy, there you have when the combination comes, it becomes 2. ஒரு இழையாக உரிய நிலையில் இணைந்து ஈரிழையாக பயணித்தது. ஈரிழை means there are two rays form with the magnetic energy, but with the mercury energy, it is not changing. Okay, so it's only one part, one ray. பயணித்தது. பின்னரே குளிர்ந்து மென்பொருட்களாக உருமாறியது. எனில் வாயுவின் இழையானது உருகிய நிலையில் உருவான நிலையிலும் மென்பொருட்களின் திட உருவம் கொண்ட பின்னரே மின்காந்த இழையோடு இணைந்திட என்றது. Okay, so one with the mercury, it's only one, whereas in the case of magnetic force, it becomes 2. பின்னரே மின்காந்த இழை இணைந்திட என்றது. விண்முகடு எனப்படும் ஆற்றல் கலப்பு நிகழ்கின்ற பகுதிகளில் ஆற்றல் கலப்பு நிகழ்கின்ற பகுதிகளில் உருவாகும் வாயு மூலக்கூறுகள் இணைந்தவுடன் ஒளியழின் பயணமாவது துரிதமாகும். So when you say விண்முகடு, so there is a concept called விண்முகடு where the gravitational force of the earth stops. Wherever the gravitational force is going in the outer space, that point is called விண்முகடு. Okay, they don't say exact distance. Say for example 10,000 miles, say for example above the earth is magnetic energy. So that 10,000 miles above the earth is called windmode. I'll give you an example. Wherever the magnetic force is being magnetic gravitational force, wherever the gravitational force of the earth ends at the top of the earth, that is called windmode. Okay. எனப்படும் ஆற்றல், there when this விண்முகடு எனப்படும் ஆற்றல் கலப்பு என்ற பகுதியில் உருவாகும் வாயு மூலக்கூறுடன் ஒளியின் பயணம் துரிதமாகும். So once the light energy
comes and joins at that point, Winmudu, where the where the gravitational attraction is starting. From that time onwards, the light travels faster. Okay, the speed of the light is getting faster once it touches the Winmudu. VM, Winmudu and VM. Let's say a bit of VM, Winmudu. புவியீர்ப்பு விசை என்பது ஈர்த்திடும் காரணத்தினாலும் ஒளியழியில் கலப்பு கொண்ட மூலக்கூறுகள் எனும் மென்பொருட்களில் கூடிய எடையினாலும் சூரிய ஒளியழிகள் விரைந்து புவியினை அடைகிறது. இவ்விதமே ஒளியழிகள் மற்ற கோள்களையும் அடைகின்றன. So depending on the gravitational attraction of the particular planet, just like the Earth we have Winmudu, every planet has their own gravitational attraction point where it ends. So depending on the attraction, the sunlight passes through faster, slower, or depending on the gravity attraction. Okay, so it can be different for different planets. That's what they mean by that. Okay. சூரிய சூழலில் கலப்பு கொண்டு வெளித்தோன்றும் மின்காந்த இழைகள் யாவும் 3 வித மூலக்கூறுகளை தன்னிலே கொண்டே செயல்படும். ஓகே, ஸோ சூரிய சூழல் கலப்பு கொண்டு வெளித்தோன்றும் மின்காந்த இழைகள், மின்காந்த மீன்ஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேஸ், ரைட்? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இழைகள் 3 வித மூலக்கூறுகளாய் தன்னிலை கொண்டு செயல்படும். ஸோ there are 3 types of ultimate particles, மூலக்கூறுகள், ultimate particles. They will have it inside. நீர் மற்றும் நில மூலக்கூறுகள் என்பன விண்மூடு கடந்த நிலையில் காணப்படாதென உணர வேண்டும். So the water and the earth kind of மூலக்கூறுகள் நான் எப்படி சொல்றது இங்கிலீஷ்ல? மூலம் means end, கூறுகள் means bit. The ultimate energy bits. The ultimate energy bits of water, energy bits of land will not be involved at that point, because as you know, the earth has the water and the land, whereas Winmudu is only the gravitational attraction place. So there it doesn't get involved. So only when it comes to the earth, it will get involved. மூவித மூலக்கூறுகளோடு பயணிக்கும் ஒளியிழையில் எவ்விதம் நில நீர்ம ஆற்றல்கள் இணைந்திடும். Okay, so then once initially it just joins the magnetic attraction force, right? The light. Then once it comes to the earth, then you have the solid earth as well as water is also there. So that is that combination. My video is missing. Yeah. So the combinations of the sunlight with the gravitational attraction, and then the combination of the same electromagnetic sunlight when it comes to the earth and joins with the earth and the water, then you're getting some different properties. ஒளி எனப்படும் வேத நூலின் சாராம்சம் என்பது ஒரு மானிட ஆன்மாவானது எவ்விதம் ஆற்றல் எனும் எரிபொருளினை பெறுகின்றது என்பதனையே விரித்துரைத்திடும். சூரிய ஒளி ஆற்றலான மின்காந்த இழைகள் ஆன்மாக்களுக்கு உணவளிக்கின்றன எனில் அதனூடே கலப்பு கொண்ட ஒவ்வொரு மென்பொருட்களுமே ஆன்மாக்களின் உணவாகும். So all these different kind of combinations, the sunlight from and the magnetic attraction, it changes due to magnetic attraction, and then the sunlight plus the air, sunlight plus the water, sunlight plus the earth. These combinations they are giving different kind of energy for the functioning of the brain. Different combination give different kind of energies for the functioning of the brain, human brain. Okay. சூரிய ஒளியாற்றலான மின்காந்த இழைகள் ஆன்மாக்களுக்கு உணவளிக்கின்றன எனில் அதனூடே கலப்பு கொண்ட ஒவ்வொரு மென்பொருட்குமே. So
All those different combinations do have some influence on the human brain. What are the combinations? Sunlight comes to the gravitational force, Vinmagadu. Then sunlight, then it joins with the air, and then it joins the earth, joins the water. So all the different combinations, when it reaches the human brain, that becomes part of the food for the brain. So we think the food we eat is the going to be the energy for the brain. Is according to our model. No, it is not that. The energy from the sunlight with the different combination of these elements also useful. Actually, it is more useful than what we're eating. That is why the yogis can live without taking food, without taking water, because their brain is functioning all the time. So one would be wondering, right, with the modern science, we cannot delineate the process, but the reason they could live without all this because the sunlight has all the essential things for the functioning of the brain. I think that is the indirect explanation there coming out. முதன்மையாக உருவாகும் ஆற்றல் என்பது ஆகாய மூலக்கூறுகள் என்றும் சூரியனின் வெளிப்பகுதியான வெப்ப மண்டபத்தில் உருவாகி இணைந்திடும் இரண்டாம் ஆற்றலை வெப்ப மூலக்கூறுகள் என்றும் விண்மூலையில் புவியீர்ப்பு விசையின் ஆற்றல் கலப்பின் மூலம் உருவாகிறது மூன்றாம் ஆற்றல் வாயின் மூலக்கூறு என்றும் உணர்ந்திடல் வேண்டும். மூலக்கூறுகள் is an ultimate particle, right? மூலக்கூறுகள். What is the definition we gave? The energy bits is what you said. Ultimate energy bits, right? மூலக்கூறுகள். Ultimate energy bits. Ultimate bits. Okay. Energy bits. மூலக்கூறுகள். They were somehow we had to include the moolam. The ultimate bits. Ultimate energy bits. Okay. Ultimate energy bits. Okay. Ultimate energy bits. முதன்மையாக உருவாகும் ஆற்றல் என்பது ஆகாய மூலக்கூறுகள். The first energy that is being created is ஆகாய மூலக்கூறு. ஆகாய energy bits. Akash energy bits. First one. சூரியனின் வெளிப்பகுதியான வெப்ப வளிமண்டலத்தில் உருவாகி இணைந்திடும் இரண்டாவது ஆற்றலே வெப்ப மூலக்கூறுகள். The second one is the heat energy bits. First one is Akash energy bits. Second one is the heat energy bits. விண்முடைகளில் உயிர் விசையின் ஆற்றல் கலப்பில் உருவாகி இணைவதே மூன்றாவது ஆற்றான வாயுவின் மூலக்கூறுகள். So the third one is the air, Akash, and the heat that comes from the sunlight. The air is formed only after the combination with the gravitational attraction. Gravity attraction and the sunlight. Third one. நீர் மற்றும் நில மூலக்கூறுகள் எனும் ஆற்றல்கள் இரண்டுமே புவியின் மூலம் உருவாகி பரவிடும் ஆற்றல். So the earth energy bits and the water energy bits, all this happens because of the landing of the light on the earth. நீர் மற்றும் நிலமூலக்கூறுகள் எனப்பெறும் ஆற்றல்கள், the energies of the water, the energies of the land, the ultimate energy bits happens because of the energy, the sunlight landing on the earth. எனில் மின்காந்த இழைகள் எனப்படும் சூரிய ஒளி ஆற்றலானது விண்மூடு கடந்து வாயுவின் மூலக்கூறுகளை ஏற்று புவியின் நோக்கி பயணிக்கும் தருணத்தில் எதிர்கொண்டு வரவேற்றிடும் புவியில் ஈர்ப்பு வினை எனும் ஒளி இழையானது தன்னுள் நீர் மற்றும் நில மூலக்கூறுகளை கொண்டிருக்கும் என்பது உண்மை. So by the time the sunlight reaches the earth completely, then it has the energy bits of water, land, air, heat, and what is the first one? Mercury. So all of these are there by the time it reaches the earth. So now we can easily delineate from this the air energy, earth energy, water energy, everything happens on the earth only. So it won't be applicable to other planets. That's the 8 parts.
Those are the 8 parts discussed. Right. Mercury energy, heat energy, magnetic energy, Akash energy, air energy, water energy, and earth energy, making it 8 parts. Yeah. புவியின் மையம் எனப்படும் பாதாள மையத்திலிருந்து அதன் ஈர்ப்பு சக்தி எனப்படும் மாற்றமானது வெளித்தோன்றிய பரவிடும். So where does the gravitational attraction comes from? It is coming from the center of the earth. Okay, from the center of the earth. So that is where it comes, and then it keeps spreading. விசை என்பதை புவியீர்ப்பு விசை எனும் நில ஆற்றல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So we call it gravitational attraction. So Lord Muruga is explaining where the gravitational attraction really comes from the center of the earth. எவ்விதம் சூரியன் மையத்திலிருந்து காந்த இழைகள் உருகிய நிலையில் ஆற்றலாய் வெளித்தோன்றுகிறதோ. So that is from the center of the sun, how you get the magnetic rays. How you get the magnetic rays? Same way, அவ்விதமே புவியின் மையத்திலிருந்து நில ஆற்றல் எனப்படும் ஓர் ஈர்ப்பு விசையானது வெளித்தோன்றிடும். There from the sun you get the magnetic rays, right? Magnetic rays. The same way, from the earth you have gravitational force. Okay, gravitational force. Okay. சூரிய மையத்துள்ள ஈசன் என்றே அறியப்படும் பாதரசத்துகள் எனும் குளிர்ந்த தன்மை கொண்டு செயல்புரிந்து உராய்வினை உருவாக்கி எதிர்த்தன்மை கொண்ட வெப்ப அணுக்களை உருவாக்குவது போன்றே புவியின் மையத்துள்ள நில மூலக்கூறுகள் யாவும் உராய்ந்து எதிர்த்தன்மை கொண்ட நீர்ம மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன. சூரிய மையத்தில் உள்ள ஈசன் எனப்படும் பாதரத்துகள். So even he says Lord Isha or Shiva in terms of magnetic bits. So and from the center of the sun, Lord Shiva or Isan எனப்படும் பாதரஸ்துளிகள், so-called magnetic, mercury bits, right? Mercury bits is Lord Isha. குளிர்ந்த தன்மை கொண்டு செயல்புரிந்து, so it is very cold inside in the center. கொண்டு செயல்புரிந்து உராய்வினை உருவாக்கி. So it is having the friction there, the mercury bits friction inside. So because of the friction you have the heat energy, right? Atomic energy, heat energy. All right, from the mercury to heat forms in the sun. Same way, from the center of the earth, நில மூலக்கூறுகள், the land bits, the earth bits, and they because of the friction they make the நீர்ம மூலக்கூறு water elements. So there the heat, here water. Land, because of the land energy, with the friction of the land energy, you get the water energy. So from the sun, you have the mercury, the heat. Here you have the land and water, friction. Remember, you have to consider in terms of bits of energy, forces, not as a solid objects as it is forces. பஞ்சபூத ஆற்றல் எனப்படும் ஐவகை மூலக்கூறுகளில் முதல் இருவகை ஆற்றல் சூரியக்கோளின் என்றும் இறுதி இருவகை ஆற்றல் பூமியிலிருந்து உருவாகின்றன. பஞ்சபூத ஆற்றல் எனப்படும் ஐவகை மூலக்கூறுகளில் முதல் இருவகை கூறுகள், that is the மூலக்கூறு இருவகை ஆற்றல் சூரியக்கோளில். The first two came from the sun, the second two comes from the earth. இவ்வித ஆற்றல்களின் கலப்பில் மூலமே வாயு எனப்படும் மையக்கூறு உருவாகிறது. So those two from the sun, these two from the earth, the combination of that also makes the air. So the fifth element. சூரிய ஒளியாற்றில் கலப்பு கொண்டு வெளியேறும் காந்த ஆற்றலோடு வாயுவின் மூலக்கூறுகளும் இணைவதனால் ஒளி கூடிய வெள்ளையணுக்கள் மின்காந்த இழைகளில் இடம்பெறுகின்றன.
சூரிய ஒளி ஆற்றலில் கலப்பு கொண்டு வெளியேறும் காந்த ஆற்றலோடு வாயுவின் மூலக்கூறுகளும், first of all, vayu forms because of the combination of this, we said. And then again, because the sunlight is going to join with the air, ஒளிக்கூடிய வெள்ளையணுக்கள் மின்காந்த இழைகள் இடம்பெறுகின்றன. So the somehow he connects the white blood cells, வெள்ளையணுக்கள், in this. சூரிய ஒளியாற்றில் கலப்பு கொண்டு வெளியேறும் காந்த ஆற்றலோடு வாயுவின் மூலக்கூறுகளும் இணைவதால் ஒளிக்கூடிய வெள்ளையணுக்கள் மின்காந்த இழைகளில் இடம்பெறுகின்றன. So in there is a place, somehow the white blood cells get the energy from the sunlight we said before. How did we say in the beginning? The white blood cells have magnetic properties. Right. Where does it get from? You get it from because the air has magnetic properties, and because we breathe in the air, it reaches the white blood cells, and that's how they have most of the magnetic properties. He's repeating the same thing here also. It's all the same concept then. All right. So புவியினின்று வெளியேறும் நில நீர் மூலக்கூறுகள் வெப்பத்தன்மை கொண்டவை. How are you doing the time, by the way? Must done, so I'll finish this page and then we'll stop there. புவியினின்று வெளியேறும் நில நீர் மூலக்கூறுகள் வெப்பத்தன்மை கொண்டவை. So these whatever comes out of the earth, which is the land energy and the water energy, the property of that is heat. Water and the land, the property. Water and land have heat. எனினும் அவை மென்பொருட்களாய் திருந்திடும் தருணத்தில் சிவப்பு அணுக்களாகவே உருவாகிடும். So that's what we were talking last time. Yeah. So the earth's energy has connection with the red blood cells. All right. The white blood cells is magnetic. Okay, I think now I understand. விண் ஆற்றலாய் வெளித்தோன்றும் மின்காந்த இழைகளில் வெள்ளையணுக்களே அதிகம் நிலைத்திருக்கும். So the same thing. That's an important sentence. அதனை சமணமுற செய்திடவே புவியாற்றானது சிவப்பு அணுக்கள் எனும் மின்பொருட்களையும் சுமந்து வெளியேறுகிறது. So to make it equal, விண் ஆற்றலாய் வெளித்தோன்றும் மின்காந்த இழைகளில் வெள்ளையணுக்களே அதிகம் நிலைத்திருக்கும். So to balance it, புவி ஆற்றலானது சிவப்பு அணுக்களை கொடுக்கிறது. So the white blood cells and red blood cells, they always coexist. They balance each other. We'll stop there. It's getting very deep. It doesn't have any connection with the modern science, so we have to understand that part. I get confused. No, actually, it makes a little bit of sense. I'm talking about connection with the modern science, of course. Oh, I thought you're connecting the red blood cells. Yeah. No, not modern science. Yeah. So we have to forget about whatever we learned in the modern science about RBC and OBC, because they are getting connection with the sunlight energy and the energy of the earth also, and they have to coexist, it seems. And the last sentence is amazingly different from modern science. That's why I get a shock. விண் ஆற்றலால் வெளித்தோன்றும் மின்காந்த இழைகளில் வெள்ளையணுக்களே அதிகம் நிலைத்திருக்கும். அதனை சமணமுற செய்திடவே, சமணமுறை means to balance, செய்திடவே புவியாற்றலானது சிவப்பு அணுக்கள் எனும் மென்பொருட்களையும் கலந்து வெளியேறும். Okay. It's a lot of connection to the modern temples, modern world. Remember, they put the white and the red, the temples.
So Okay. All right. So I think it's a little difficult subject, and once we review and read again and again, I think yeah, we I want get to more see. lessons for me to do it. Hmm? No, I just want to know if I understood it correctly. Okay. My understanding. Okay. So you have your sun's ray, which is the core of the sun. From the core of the sun, which is Lord Shiva's energy. Now, Lord Shiva's energy is absolutely cold, and it is the Mercury energy that is coming out. Now, it doesn't branch out into anything. It is the single energy that is coming out from the core of the sun. Because of the bits, the Mercury bits that are because of too much of energy, that's friction. Now, that Mercury bits then gives out heat energy and also magnetic energy. Thus, the magnetic energy and the heat energy do have properties of the with Mercury energy. So that's what the first branch and second branch is happening. Once that comes out from the sun, it is traveling towards Earth and other planets, but we are only concerned with Earth at this moment. So once it comes out from the sun, as it's traveling, it meets with Akash element, which is which is a cosmic energy around all the different planets. It travels, so Akash energy also has the property of Mercury energy, heat energy, and magnetic energy. Now that travels to different planets and different galaxies as it goes. We are focused on it coming to Earth. So once it mixes up with Akash energy, it reaches so by the time it reaches the Earth, gravitational force, I mean the starting point, which is said as Muruga. Once it reaches that gravitational force of the atmospheric level, it combines with air, which is only present on Earth, the atmosphere. Now, once it comes inside, it starts traveling faster. And as it travels faster, the air, it becomes Vayu, which is the other element. So in that atmosphere, then it changes into earth bits. It combines with the earth bits and water bits because of the earth's gravitational force towards that air energy. So you have the earth's gravitational force forcing that air to make it into, combine it with into water and land energy or earth energy as you call it. Now all these combinations that it forms as it reaches the earth has a different function on the human brain. This all the combination that we got from the sunlight to the earth is giving a different fuel to the human brain, and the combination makes it act into different functions of the brain. Now, to go further down, you have the earth bits and you have the gravitational force, which is causing the water energy within the earth. Whereas you have the mercury bits and the heat bits, which causes the air, in other words. Okay, now those two are two different things. Now, how do you combine that to the human body? So when you have the magnetic energy, which is in the human blood, that is where goes to majority of it goes to the WBCs, which is the white blood cells, and thus the WBCs have magnetic properties, and the land energy and the water energy that is formed because of the gravitational force of the sun also has the heat properties. Now, in order to balance those two, WBCs and red blood cells have to coexist and then balance each other. Wow. Is that? Yeah, that makes sense. That's what I read. That's exactly what I read. You put up together amazingly, but it is completely a different kind of knowledge. That's what I'm So saying. that brings up the 8 parts that he was talking. So one ray of sun is broken down into 8 parts, which consists of mercury energy, heat energy, magnetic energy, akash energy, up to it reaches the earth. Once it enters the earth, because of the gravitational force, you have air, then you have water, and you have earth, which makes it a total of 8. Right. 8 parts as it comes to the earth. Yeah.
That is what I understood. Different combinations. Okay, so once we come to the explaining the chart, then I think all this knowledge will be. But was that okay? What I understood was correct? Or? Yeah, absolutely right. Absolutely right. I think that makes very much sense. I think when you again explain a little more the same concept, I think you have more relevance. So there we go. Okay. Oh my goodness. Okay. Freddie, how are you, Mister? Understand anything? Freddie, are you there? Yeah, I'm here. Okay. Do you get anything out of it? I got a little bit, yeah. Okay. Pretty interesting. Yeah. So sunlight has connections with the brain, and the Lord Muruga is Karthikeya is telling us so much connections which we don't read in modern science. Connection with the sunlight, what are the different combinations, and then slowly we are going to apply this knowledge to our daily activities. How in certain times of the day, what kind of sunlight will be useful for us to get certain properties, even to remove some of the diseases in the body. So slowly, because it is connected with the red blood cells as well as white blood cells, and also we're going to, because it is connected with the blood, then it is going to be connected with the nerve cells also, neurons also, slowly, and the way we think. As all of you know, in the early morning time, between 3 hours before the sunrise, we know that is a very auspicious time. It's good meditation, all those stuff. So there is a scientific logic reasoning coming slowly by this. Right. Okay. Makes sense. Yeah. So with modern science, we are trying to explain this concept, and amazingly different knowledge. Thanks to Mahata Babaji and Lord Muruga, we are getting this knowledge. Mashangarji, how are you? Did you get anything out of this satsang today? Mashangar இருக்கீங்களா? Are you there online? Maybe not. Okay, so shall we complete it? Okay. So, along already சொல்லிட்டு Priyadarshini, she told me that she's going to go leave early because she has a yoga class. So all right. So let's complete today's satsang with the Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navasima. Mavaya Nasi Shiya Namava. Vashimaya Navom. Shivaya Namaya Navasima. Mavaya Nasi Shiya Namava. Vashimaya Navom. Shivaya Namaya Navasima. Mavaya Nasi Shiya Namava. Vashimaya Navom. Shivaya Namaya Navasima. Mavaya Nasi Shiya Namava. Vashimaya Navom. Shivaya Namaya Navasima. Mavaya Nasi Shiya Namava. Vashimaya Navom. Shivaya Namaya Navasima. Mavaya Nasi Shiya Namava. Vashimaya Navom. Shivaya Namaya Navasima. Mavaya Nasi Shiya Namava. Vashimaya Navom. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Okay, Baba.
மோஷங்க சார் இருக்கீங்களா இங்க லைன்ல? I don't think you can hear me. I can't hear you for some reason. Hope you can hear me. Ready? Are you in line? Yeah. Okay. Listen, that person was talking about the roof. Can you call him once? No, I called him, but he's busy. He can't do it sometime this week. I forgot to tell you. Oh, okay. Sometime this week, he can come because he's tied up right now. Okay. When he's free, ask him to give me a call. I'll ask him to Okay. come when he can come. If But you he want, said, what do you have in mind? If he asks because me, we have to do a little minor modification. Remember the water pipe that's coming? We have to divert to the earth instead of on the roof itself. And then, if possible, we can make one more outlet in the corner instead of at the center. And also, if you can put a roof on the top. okay. Because I told them that you were thinking about like those what they put in the parks, they put this like this, and they use it on the swimming pools too. It's like a fabric, like it looks like a tarp, but you put it for 3 corners or 4 corners, and you had to put it in an angle, and that's like way less, Expensive, I mean. compared to. Can you make a slant, like a slantic? With an angle. So with an when angle. The water falls out through the bottom of the house. Okay, then we can make another outlet in the corner. Yeah, I mean, you can do that. Yeah. Yeah, but I told them, what I suggested, I went ahead and told them, look, not the aluminum or the see-through, basically like a tarp that they use for the sun and everything. There's different material. There's waterproof, and there's one that the sun can come in. You want one that's coated. Right. So it's like a tarp, and you say, okay, a 3-point or a 4-point. I said, we are 4-point with an angle, so the water goes down. And they, okay, yeah, but I gotta go and measure it again and stuff. So, but he can go this sometime this week or in the weekend of next week. Okay. So let him keep in touch with him. He's busy with stuff. He's doing a lot of stuff right now. Yeah, keep in touch with him. You have the idea what you have to do. Yeah, I suggested that because that's the cheapest way to go. Okay. The tarp style. All right. What is this guy's name? Graspe. You forgot. Okay. Graspe. Graspe. Okay. Graspe. Okay. Everybody calls him G. Mr. G. Okay. Let's meet Mr. G. Yeah, because it's too complicated. The name is too complicated. Okay, so keep in touch with Mr. G, and when he's free, and maybe both of you can come together. You can meet and then measure, and then we can go and buy something there. Yeah. Because I was going to tell you, leave the trash cans outside. Trash cans? Leave. For when I cut the grass tomorrow. Oh, okay. Yeah. I'll bring the bags and just have the two of them. You got one, the green and the blue, right? Yeah. I'm probably gonna need both. Okay. Yeah. Is it long? Is the grass long? No, not that long. Yeah, but just leave both of them just in case. Okay. Yeah, I'll leave it very close to the lawnmower. Yeah. Okay. Okay, Freddie. Okay. Thank you. Talk to you. Okay, have a good night. You too. Bye-bye. Take care. Mashankarji, are you there? Yeah. அதான் கேட்டே இருந்தா இருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு. இப்போதான் சத்சங் முடிஞ்சது. இந்த லைட் பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். நீங்க கேட்டீங்களா எதுவும்? அந்த புரோட்டோகால்லாம் வர ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா நம்ம இங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அப்படியா? ஒரு அளவுக்கு கிளியரா அதுக்காக மாடிஃபை பண்ணிட்டேன். கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்றது, ஆன்லைன் கண்டக்ட் பண்றது எல்லாமே இங்க இருந்து பண்ண முடியும் இப்போ.
எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூனிவர்சிட்டில இருந்து இந்த மாதிரி அந்த ஃபார்மேட்ஸ் அதெல்லாம் என்னென்னலாம் ஸ்டார்டிங்ல நாங்க நார்மலா வந்து ஒரு ஒர்க் பண்றோம்னா அது பேஸ் ஒர்க் வந்து பேப்பர் ஒர்க்கா இருக்கும். ஸோ அது என்னென்ன ஒர்க் வந்து எப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சுவேன். ஓகே ஓகே, உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ண உடனே சொல்லுங்க, பண்ணும்போது தென் வி கேன் கண்டினியூ. முன்னாடி நம்ம முதல்ல வந்து அந்த பேசிக்ஸ் ஒர்க் முடிக்கணும் இல்லையா? இப்போ இதுக்கு முன்னாடி அவங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னா, பெங்களூர்ல அவங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆல்ரெடி அவங்க கிட்ட ஸ்டூடெண்ட் பேஸ் இருக்குது. ஏன்னா 25 வருஷமா அவங்க வந்து கிளாஸ் நடத்திருந்தாங்க இல்லையா? ஆமா. அதனால அவங்க கிட்ட ஸ்டூடெண்ட் பேஸ் இருந்தது. அவங்க ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல போனாங்க. ஸ்டூடெண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அப்படி பண்ணாங்க. இப்ப நம்ம வந்து அப்படி இல்லையா, சென்னையில வந்து ஃப்ரம் தி ஸ்கிராச்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். அட் தி சேம் டைம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு 25 வருஷமா வந்து அந்த சென்டர் எதுவுமே நடத்தல. ஸோ ஒன்லி ஃபார் யோகா நீங்க என்ன பண்ணணும்ன்றப்போ ஒண்ணு, ஏன்னா பெங்களூர்ல இருக்கும் ஒரு டேட்டாவும் தர மாட்டாங்க. அப்போ வந்து எனக்கு வந்து அந்த இது பண்ணுங்க, பிளேஸ் ஒர்க் முடிக்கணும் இல்லையா? அந்த பேப்பர் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் முடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரௌச்சர்ஸ், இந்த இது இப்போ யோகா யூனிவர்சிட்டி பெங்களூர் இது பண்ணா கூட அதுக்கான ஃபார்மேட்ஸ் எப்படி நம்ம இங்க பண்ண போறோம், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்களே யூனிவர்சிட்டியில ஒர்க் பண்றீங்களா, அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு பேக்கப்ல ஒர்க் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அதுதான் டீச்சிங். இப்போ டீச்சிங்ன்றத அது உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ப்ரொவைடு வர்றவங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து இதுன்னா இது ஒண்ணுமே, இப்ப அவங்க வந்து ஏற்கனவே இருந்தாங்க ஸ்டூடெண்ட் அவங்களுக்கு, அதனால அதே இப்ப நம்ம புதுசா ஒருத்தவங்க பேசுறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ரைட் இம்ப்ரெஷனா கொடுக்கணும். ஆமா. இப்ப நம்ம என்ன அவங்களுக்கு எனக்கும் பெங்களூருக்கும் நம்ம பண்ண வேண்டியதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். பெங்களூர்ல இன்ஸ்டியூட்ல வச்சு அவங்க ரன் பண்ணியிருந்தப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தாங்க. அவங்க ஈஸியா வந்து யோகா யூனிவர்சிட்டி அமெரிக்காவுக்கு நம்மளது வந்து நாங்க அஃபிலியேஷன் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதனால இனிமேல் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அப்கிரேட் ஆறீங்கன்றது வந்து அங்க பாசிட்டிவ் பாயிண்ட். இங்க நம்ம எடுத்த உடனே யோகா வருது. பேக்ரவுண்ட் எனக்கு வந்து கேட்கல நீங்க பேசுறது. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது. டிவியா? டிவி ஏதாவது? ஓகே, பரவாயில்ல, இப்போ கேட்குது. சொல்லுங்க. கேட்குது. இப்ப மெயினா வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இனிஷியல் இருந்து ஒரு மாடலை நம்ம இங்க செட் பண்ணணும், பெஞ்ச் மார்க்கிங் மாதிரி. சொல்லுங்க. அப்போ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை ரெக்ரூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கோர்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாமே நம்ம இப்ப ரெடி பண்ணி ஆகணும். அட் தி சேம் டைம் எந்த மாதிரி நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ண போறோம், அவங்களுக்கு எப்படி வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போறோம் அமெரிக்கால, அங்க அகாடமிக் முன்னாடி சிலது வந்து இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம், சிலது வந்து ப்ரீமெட் ப்ரோக்ராம், எல்லாமே ஒரு ப்ராசஸ் டயக்ராம் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்க வந்து எப்பப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ நம்ம வந்து போன்ல கூட நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கான ஒர்க்கை நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஒரு 2 விதமா எடுத்துக்கலாம். ஒண்ணு வந்து விஜயகுமார் சார் பண்றது ஒரு ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஒர்க், ஓகேங்களா? நான் பண்றது இன்னொரு ஸ்டார்ட் ஆஃப். என்னோட பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் என்னோட எய்ம் ஃபுல்லா என்ன இருக்கும்னா அந்த ப்ரீமெட் வந்து எப்படி கொண்டு போறது, அதே மாதிரி பாபா சொன்ன சித்தரோட மூலிகை பிளஸ் இந்த கிளாஸஸ் எப்படி கொண்டு போறது, ஸ்டூடெண்ட் பேஸ் எல்லா இதுலயும் இது பண்றது, எம்ஓயு எல்லா காலேஜ்லயும் எப்படி போடுறது, இதுதான் என்னோட டாஸ்க். சரி. அந்த ஆங்கிள் நீங்க எனக்கு வந்து கால் பண்ணி எனக்கு கைட் பண்ணா மட்டும்தான் இப்போ நான் ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். அது நீங்க என்னன்னு பண்றீங்களா பண்ணுங்க. சரி, நம்ம திங்க் பண்ணல. நான் இங்க வைஸ் பிரசிடென்ட் இருக்காங்க, அவங்கள்ட்டையும் கேட்டுட்டு நம்ம ஃபர்தரா பண்ணணும் நம்ம. ஸோ நீங்க ப்ரீமெட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்னு இருக்கிறீங்க இல்லையா? மெயின் ப்ரீமெட் ப்ரோக்ராம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து நீங்க சொன்னீங்களா அந்த இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் ஒன்று 5 இயர்ஸ் பிளான். ஆமா. அதே மாதிரி இன்னும் என்ன சொன்னீங்கன்னா இங்க படிக்கிறவங்க வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பா அங்க வர முடியும் அமெரிக்காக்கு. ஆமா. இந்த ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் இதை தவிர வந்து எம்ஓயு அங்க கிளாஸஸ் வந்து சோ இதுதான் என்னோட டாஸ்க். சரி நீங்க அதை பண்ணுங்க. விஜயகுமார் கிட்ட என்ன நீங்க டாஸ்க் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா மெயினா வந்து அந்த சர்டிபிகேஷன் ரிலேட்டட்ல அவருக்கு கொடுத்துருக்கீங்க சில டாஸ்க். ஆமா. அவரு அதுக்கான ஒர்க் அவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி. அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா அன்னைக்கு இப்ப லாஸ்டா டிஸ்கஸ் பண்ற லாஸ்ட் மீட்டிங் போட்டதுக்கும் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நீங்க உங்க சைட்ல இருந்து இப்ப என்ன ஸ்பீடா பண்ணி ஆகணுன்றதுனால
நான் பண்றது நான் பண்ணிட்டே இருக்கேன், நீங்க பண்றது நீங்க பண்ணுங்க. அதை வந்து ஸ்டார்டிங் பேஸ்ல எப்படி பண்ணலாம்ன்றதை நம்ம சொன்னாரு. பாத்தீங்களா? ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஆமா, ஓகே, நான் உங்களுக்கு சொல்றேங்க. எம்ஓயு மாடல்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நீங்க அனுப்பல? ஆமா, சரி, நான் அனுப்புறேன். நான் உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புறேன். உங்க இன்ஸ்டியூஷனோட நீங்களே ஆட் பண்ணீங்க. எனக்கு அந்த டீட்டெயில் தெரியாது, உங்க இன்ஸ்டியூஷன் என்ன பேர் என்ன இருக்குங்க அப்படின்ட்டு. சரி, நான் வந்து இவங்கள்ட்ட பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வந்து we have MOU with some other institution. ஷான் ஒருத்தர் இருக்காரு, உங்களுக்கு தெரியுமா? நிறைய பேருக்கு வந்து என்கொயரிஸ் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. சரி, ஆமா, இதுல இருந்து ஃபார்முலா வெரிஃபை பண்ணுமா உங்ககிட்ட நான் கேட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அவங்க லிங்க் பண்ணி அப்படியே அந்த செட்டப் நீங்க பண்ணீங்களா மாடல் த்ரூஅவுட் சதர்ன் இந்தியால எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணணும்னு தானே சொன்னீங்க? ஆமா. நெக்ஸ்ட் நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். சரி, நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் விமர்சங்கர் சார். ஓகே, தேங்க்யூ, பார்க்கலாம். இது உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த கம்யூனிகேஷன் இது பிரச்சனை வருது. அதனால் நீங்கள் வந்து மெசேஜை பண்ணிடுங்க. எனக்கு என்ன சொல்லணுமோ சொல்லிடுங்க வாய்ஸ் மெசேஜ்லேயே. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து மேலே ஜூன்லேயும் நடத்தல சொல்லிங்க. ராமாவும் சொன்னாங்க. அதுக்கு வேண்டி அந்த உங்களோட ஃப்ளையரையும் பார்த்தேன் நான். இங்கே நீங்கள் எதுவும் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளையர் வந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அனுப்புங்க. இல்லைன்னா அது சாஃப்ட் காப்பி அனுப்புங்க. இருக்கிற சாஃப்ட் காப்பி இந்த எம்ப்ரூக் பெயிண்ட்ஸ் அல்லது மிரமாரை போட்டுட்டு அனுப்புங்க. நாங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம். ஓகே, ஆல்ரைட். வேறு எதுவும் மெசேஜ்னா நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணி கொடுங்க. நம்ம பேசலாம்னு அவசியம் கிடையாது. அது நான் ஃப்ரீயாக இருக்கணும், நீங்கள் பிஸியாக இருக்கீங்க, நீங்கள் பிஸியாக இருக்கணும், நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் நான். ஸோ அதனால் இட் டசன்ட் ஒர்க் தட் வே. ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் த மெசேஜ். ஆல்ரைட், டாக் டு யூ லேட்டர். பை. விஜயமா சார், எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ தான் வரீங்களாட்ருக்கு. விஜயகுமார் சார், இப்போ தான் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருந்து கரெக்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. நல்லா இருக்கீங்களா? ஹலோ ஹலோ விஜயகுமார் சார், கேட்குதா?
Clear chat. Hello. விஜய் மாஸ்டர் லைன் இருக்கீங்களா?